হেই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। তো কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরো একটি টিকটক ট্রেন্ডিং ভিডিও এডিটিং নিয়ে। তো গাইস, প্রিভিউতে যে ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমরা দেখাবো কিভাবে ভিডিও এডিট করতে হয় ক্যাপকাটের মাধ্যমে খুবই সহজেই। তাই বেশি দেরি না করে সরাসরি চলে যাই চলেন আমাদের মূল ভিডিওতে। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক করে দিন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নিন। তো আমরা যে ভিডিও এডিট করব সেটা এডিট করব আমরা ক্যাপকাটের সাহায্যে। তাই ক্যাপকাটের অ্যাপে আসা পুরো ক্যাপকাটে আসার পর এখান থেকে আমরা নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে দিব। নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমরা যে ব্ল্যাক স্ক্রিনটা, সে ব্ল্যাক স্ক্রিনের ডাউনলোড লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশনে প্রোভাইড করে দিয়েছি, ওখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। ব্ল্যাক স্ক্রিন এন্ড সাউন্ড দুটোটাই। তো গাইস, ব্ল্যাক স্ক্রিনটা আমরা এখানে অ্যাড করে নিয়েছি। ব্ল্যাক স্ক্রিন অ্যাড করে নেওয়ার পর আমরা ভিডিও শেষে একেবারে যে আমাদের ক্যাপকাটের লোগোটা সেটা ডিলিট করতে একেবারেই ভুলবো না। দেন আমরা এখানে আবার ক্রস আইকনে ক্লিক করে দিব। ক্লিক করে আমরা এখানে যে কোনো আপনার 15টা ছবি অ্যাড করে নেবেন। তো গাইস, আমরা 15টা ছবি অ্যাড করে নিয়েছি। অ্যাড করে নেওয়ার পর আমরা এখানে একটু স্ক্রল করলে এখানে ফ্রেম নামে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছি। এই ফ্রেম নামে অপশনটাতে আমরা ক্লিক করে দেব। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে 16.9 নামে যে এটা ফ্রেমটা সেটা আমরা অ্যাড করে নিব। সেটা অ্যাড করে নেওয়ার পর আমরা যে ভিডিও ক্লিপটা আছে সেই ভিডিও ক্লিপে ক্লিক করে এখান থেকে আমরা ক্রপে ক্লিক করে দিব। ক্রপে ক্লিক করে দেওয়ার পর এটার রোটেট নামে যে অপশনটা এখানে ক্লিক করে একেবারে এটা ফুল স্ক্রিন করে নিব। দেন আমরা প্রতিটা ছবি এরকম ক্রপে ক্লিক করে রোটেট করে একেবারে ফুল স্ক্রিন করে নিব। সো গাইস, আমরা প্রতিটা ছবি আমাদের সাইজ মতো করে নিয়েছি। দেন আমরা ভিডিও ফার্স্টে চলে আসবো। ফার্স্টে চলে আসে আমরা এখান থেকে নিচে একটু স্ক্রল করলে আমাদের এখানে অডিও নামে একটি অপশন পেয়ে যাচ্ছি। এই অডিও নামে অপশনে ক্লিক করে দিব। দেন এখান থেকে যেই সাউন্ড ক্লিপটা ডেসক্রিপশনে প্রোভাইড করছি সেটা আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন। তো আমরা সেই সাউন্ড ক্লিপটা এখান থেকে অ্যাড করে নিলাম। অ্যাড করে নেওয়ার পর আমরা প্রতিটা ফটো একেবারে ছোট করে নিব। ফটোর সাইজ রাখবো আমরা 0.4। তো গাইস, আমাদের প্রতিটা ফটো একেবারে 0.4 পর্যন্ত ক্রপ করা হয়ে গেছে। দেন আমরা প্রতিটা ফটোর শুরু দিক থেকে একটা করে অ্যানিমেশন অ্যাড করব। তো অ্যানিমেশন অ্যাড করার জন্য আমরা ফটোর উপরে ক্লিক করব। ফটোর উপরে ক্লিক করার পর
নিচে যে অ্যানিমেশন নামে অপশনটা, সেই অপশনে আমরা ক্লিক করে দিব। অ্যানিমেশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে কম্বো যে অ্যানিমেশনটা, সেই অ্যানিমেশনে আমরা ক্লিক করে দিব। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের এই যে অ্যানিমেশনটা, সেটা আমরা এখানে অ্যাড করে নেব। দেন আমরা প্রতিটা ফটোতে এমন অ্যানিমেশন অ্যাড করে নেব। তো আমরা নিজে নিজে অ্যাড করে নিই। তো গাইস, আমাদের পুরো ফুল ভিডিও মেক করা শেষ। দেন আমরা এখান থেকে ভিডিওটি সেভ করে আবার ইম্পোর্ট করা লাগবে, বিকজ এই ভিডিওটি বর্তমানে ইউটিউব সাইজ আছে, এটা একেবারে টিকটক সাইজের মতো সোজা করা লাগবে। তো আমরা এখান থেকে আমরা ভিডিওটিকে সেভ করে নিব। ডান। তো ভিডিওটিকে সেভ করে নেওয়ার পর আমরা আবার এখানে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে দিব। নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের যে ভিডিওটা, সেই ভিডিওটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেব। তো আমরা এই ভিডিওতে ক্লিক করে নিচে আমরা একটু স্ক্রল করলে এখান থেকে আমরা এডিট নামে যে অপশনটা, গ্রুপের মতো এডিট নামে অপশনে ক্লিক করে দিব। এখান থেকে রোটেট নামে অপশনে ক্লিক করে পুরো ফ্রেম নামে অপশনে ক্লিক করে এখান থেকে টিকটক সাইজ করে নিতে পারি। টিকটক সাইজ করে এটা একেবারে জুম করে নিব। ডান। দেন আমরা উপরে এখানে যেই রেজুলেশন সেটিংটা, সেখানে ক্লিক করে দিব। এখানে ক্লিক করে ভিডিওটা একেবারে 4K করে দেবো, যেহেতু এটা আরেক জায়গা থেকে ইম্পোর্ট করে নেওয়া হয়েছে, এটা পুরো ফুল এইচডি করার জন্য 4K করে এখান থেকে আমরা ভিডিওটিকে সেভ করে নেব। তো গাইস, এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও। যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করে দিন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন। তো আবারও দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।